Gaskiya ban san da wani abu game da ciwon tamowa ba. Sai da 'yan kiya suka zo su. The food insecurity among household is very pronounced. Yawancin mutanenmu na ƙauyuka zaka ga sai dai su ba su ruwa, sai a maimakon a ba shi nono ya sha. The malnutrition rate has been at serious trend. The gram rate has been alarming, and it has been on the increase from 2016 up to today. The armed conflict in Yobe State has forced a lot of people to migrate, and it disrupted farming activities, which led to limited access to farmlands. And this has worsened both the malnutrition and anemia situation in the state. The major contributing factors are food shortages and gaps in food intake in terms of frequency, adequacy, as well as diversity, which has impacted negatively in the lives of children as well as pregnant women in the state. We have many cases of malnutrition and anemia in both children and adults, most especially our women. Ina da yarana, ina da ciki wata 8, fara ba mu magani muna fama da ƙwannafi, haki, kumburi, ciwon kai. Ana ba mu magani in mun zo an gwada mu ana cewa muna da jini. Before the intervention of Care International, that was on 2024, the rate of anemia and transfusion in this facility were very high. On March 2024, only on March, we were able to identify 216 clients that were anemic in all the mild, moderate, and severe types of anemia. And on that month, we are able to transfuse 82 pregnant women with blood so that they will prevent them from getting abortion or other complications with regard to anemia consequences problems. Before any major intervention was carried out, we conducted baseline assessment, and in this baseline assessment, we identified that the food insecurity among households is very pronounced. Malnutrition cases, anemia cases among pregnant and lactating mothers are some of the issues or challenges that is being faced in the communities where we have targeted. Gaskiya ban san da wani abu game da ciwon Best practices. Ni ce community volunteer ta ƙungiyar Care International a cikin garin Kanwa. Care International ta koya mana yadda za a gwada wannan yaron. A hannunsa akwai yalo, akwai ja, akwai kore. Idan yaronka ya zo ja yana matsananciyar tamuwa. Idan ya zo yalo yana buƙatar tamuwa. Idan kuma ya zo kore ne yaronka yana lafiya baya buƙatar tamuwa. Ana tara mu ne ana gwada mana a ƙungiyarmu ta 'yan kiya.
a kungiyoyi da muke da su to kullun sati muna taro gidan shugabar kungiya to muna koya musu yanda za su ɗauki matakin wajen shayar da 'ya'yansu da yanda za su ba su abinci da yanda za su kula da lafiyarsu. Haka yasa suna koyon yanda in uwa ta ɗauki ma yaronta da kanta in ta ga ya ɗan rame tana ɗan dubawa ta kanta ta ce ko yana damuwa. Suna ba da ƙarfin gwiwa wajen kowace ta ga cewa yaronta yana cikin ƙoshin lafiya domin ba uwar da take son ta ga yaronta cikin wannan larura din ko damuwa ko za ta gaza ne ko kuma wani abu ne in an samu yaronta a cikin wannan matsala ta tamuwa to tana iya bakin kokari su ga suna zuwa gurin. To kullum haka dai ina mishi kowane rana sai na yi mishi gwajin kafin mu sha tamowan. Gaskiya a yanzu ko da ba nawa ba ma ɗin wani ma zan iya in gwada shi a muwak in ga cewa yana ciki tamowa ko baya cikin tamowa. Gaskiya mun samu darasi sosai game da hakan kuma na rike shi zan iya yin shi. Hakika da mun sha matsaloli sosai saboda abubuwan da zaka cimma masa ilimi wahala yake maka. Da kan mun sha wahala sosai kafin sai a kwana 2 ma uku ba a girka ba. Ba wata kungiya ta taimaka mana. Ko da ma ana ba da wasu abubuwa da ba za mu samu ba. Idan mun je wajen ma ba za mu samu ba sai masu karfi haka lafiya ma duk su abun nan. Amma mu da muke na kasuwa ga ba za mu samu ba. Shekara ta 35 ina da yara guda 11. Mai gida na ya rasu. Mun shiga cikin kunci yara na ma ba sa zuwa makaranta sannan ba ma samun abinci biya kin mace abinci so daya daga so daya nan ma sai dare za mu haƙura wani zuwa ma za mu iya kwanciya haka ina kuma da yara ƙanana. Due to the economic situation in the country, most of the people, they are not able to provide, some proteinous substances to their wives. What we did when we came on board was to organize a cash voucher assistance where we distributed nutritious food to this vulnerable population. What we did was to conduct house-to-house targeting exercise alongside with the community-based targeting committee, which comprises of a representative from the traditional rulers, women leaders, the government, youth leaders, persons living with disability representative. This is to ensure inclusion in this targeting exercise. Kaga an ba mu shinkafa, kwai, kifi, lemo, madara. An ba mu taliya. Kayan abinci. An ba mu manja. Project participants were sensitized on the prices of these food items so that by the time they get to the vendor shop, they will be able to know the prices of these food items. Vendors were also sensitized on how best they can be able to treat project participants with dignity and respect. Gaskiya alhamdulillah ba laifi. Ana jin sosai ko lami ba mu hausa. Dan da lokaci ya zo kawai za a kira mu ba wata matsala a ba mu kawai mu fito ba tare da wata matsala ba. Akwai gajiyayyun mutane, akwai guragu da makafi, akwai mata ƙananan ƙarfi duk ana tallafa musu ko muna ba su wani abincin 95,800 naira 50 muke ba kowace mace ɗaya. Suna zuwa duk kayan da muka kawo kuma ana kawo sai an duba kayan expire suna tabbatar mana kafin me ake sai mun kawo kaya mai kyau sun an yarda da ingancin kayan an kuma yarda da kyansa sannan ake aiki da za mu ba da wannan kayan. Da yara na a gaba na marayu nake dan samu nake dan ba su abincin da suke dan cici. Ba matsala ba yunwa an samu sassauci. Za mu dafa a kan lokaci mu ci da yaran mu ba tare da wani matsala ba. Mun ji daɗi sosai. Another activity that was carried out is cooking demonstration. The aim of this cooking demonstration is to improve the cooking skill of caregivers, being that they are the ones that prepare the household meals. We identify the locally available foods in the community because most of the people here are farmers. Those food items that were distributed to the beneficiaries, those are the food items that we're using. And then those vegetables were the vegetables they picked from their home garden, which the seeds were also distributed to them. We educate the women during the support group on how to use those available items to make nutritious foods, and then we practicalize it for them to see and then make use of it in their household. Kayan shuka, muka shuka gurji, muka shuka alayyahu, kubewa da kokomba da kabeji.
aka zo aka koya mana wannan abu muka fara noman nan. Da ba mu san idan za mu yi abinci mu sa mai zogala ba, ko mu sami alayyahu mu saka ba, ko mu sami kabeji mu sa ba. Idan za mu dafa abincinmu za mu saka zogale a ciki, idan kuma jalof ɗin shinkafa ma za mu yi idan baka da wake ka saka wannan zogalen a ciki tunda yana ƙara lafiya. Ana samun alayyahu in mutum ya sami wakensa ko kwaf ɗaya ne ya yanka alayyahunsa ya zuba a kai ya ci, more especially mata masu ciki ya yi taimako ba kaɗan ba. Matsalar jini da ake samu ma yanzu ya ragu. Akwai faɗa na tsakanin mace da mijinta wanda yake kullum ko makota ko mata ko maza sukan iya rabiya. Sai ya zama kiya da ta zo ta ba mu ilimi sai muka gane wannan ai damuwa ne. We ensure that we mitigate, response, and then we prevent GBV from happening during this project. We prevent it by doing men and boys sessions. Men and boys session is a preventive session that is rendered to men and the boys in the community because we always have them as the perpetrators of GBV cases. So we believe that if we include them in the project, if we take them along with us, GBV cases will be very low and we'll get all what we want from protection aspects. Daga wancan lokaci zuwa yanzu mun samu canjin abubuwa da yawa daga na yara zuwa manya har mu yanzu mun ɗauki darasi. To yanzu kiya ilimin da ta bamu ilimin da yake lalle mun gane ciwon cin zarafi abu ne mummuna. Mu rika warkar da ciwon da ta nuna mana ciwon GBV ba ta so mun sani cewa ciwo ne. Farko ina miƙa godiyata ga LDS saboda su suka taimaka mana da wannan abu. Abin da bamu san da shi ba ma sun zo sun wayar mana da kai mun yanzu gashi ya zama alheri a wajenmu. It is said that knowledge is power. We have impacted knowledge into our project participants. This is something that cannot be taken away from them. Gaskiya kiya mun gode sun koya mana abubuwa kala-kala daban-daban. Za ka ga yaron ka normal ba abin da yake samun sa albarkacin wannan program da muka samu. Don mu taɓa samun ƙungiya kamar wannan ba mai ainihin ƙananan ƙarfi da kuma taimakawa. Duk assessment da muke a babu mutum assessment mai tsafta mai wanda zaka kiyaye mutum da ya kamata shi zaka ba. Kiya ta yi supporting ɗin gwamnati sosai. Wannan support ɗin da suka bayar an samu ci gaba sosai. The gap that Kia is leaving will be filled by the government. I know that His Excellency, the Governor of Jigawa State, is happy to help the society, boost up the resilience of individuals so that we will not have any malnutrition or food insecurity at the future time. The participant, we selected one woman, which is called the lead mother. So even if care are not here, they can continue because those lead mothers are trained and they are capable of taking care of that group. Any person that has very clean mind to support and help, we can say that person is assigned. The charity answer its name assigned. Sunan su ma ya bunƙasa, kowa ma a cikin gari in ka ce masa kiya ne ta san me kiya. Ta san kuma wani irin tallafi kiya take bayarwa. Muna godiya ta musamman wanda babu adadi. Babu wani bambancin yare da addini a wajen wannan kungiya na kiya. Gaskiya muna godewa wannan kungiya na kiya 100%. Kiya, the way that they did something to us, we will never forget Kiya. Ko da Kiya ta tafi, za mu iya ɗorewa akan darasin da ta bamu. We are saying a very big thank you to Latter Day Saint Charity and Care International